Drei Kuchenjwers inter Richtigen Reihenfolge kombiniert. UND der Blutfluss zu ihrem Penis kann sich verdreifachen. Selbst mit 75 Jahren. Selbst wenn Bisher nichts geholfen hat UND selbst, wenn erst innen schon gesagt hat. Das Jor einfach zum Alter werden dazu. Was ich Ihnen verrät, ist kein weiter List von Lebensmitteln, die angeblich die Durchblutung irgendwie unterstützen. Es ist auch kein einzelner Zutaten-Tipp, den Sie schon hundertmal gehört haben. Was ich teile, ist ein ganz konkret biologisches Kombination, ein Stack, bei dem Diese Gewürz etwas freisetzt, was die anderen Alien nicht können. UND wenn alle drei gleichzeitig in einem Blutkreislauf zusammentreffen, passiert etwas Außergewöhnliches mit den Arterien, die ihre Erektionen versorgen. Männer in den 60ern, Männer in den 70ern, Männer, die Intimidation stillschweigend als Abgesglossins Kapital abtakt hatten, sie spüren plötzlich wieder Warm, wieder Druck, wieder morgen Erektionen. Die sie seit Jahren nicht mehr erlebt haben. Nicht durch ein Rezept, nicht durch ein Spritze UND, nicht durch Nahrungsergänzungsmittel, sondern durch eine Synergie, die ganze Zeit in ihrer Küche stand. UND hier ist, was Ihnen niemand sagt, die Reihenfolge ist entscheidend. Das Verhältnis ist entscheidend. Nehmen Sie diese drei Gewürz einzeln oder zufällig und die richtige Reihenfolge ein. Nutzen Sie vielleicht nur 20% der Wirkung. Kombinieren Sie sie jedik richtig in der Reihenfolge, die ich Ihnen gleich sehe, dann ist die biologische Antwort vollkommen anders. Das ist das Geheimnis. Darum geht es in diesem Video heute. Springen Sie nicht vor. Denn das drei Gewürz, das Genige, das alles very gelt UND die Ergebnis langfristiger Halt, ist genau das, über das niemand spricht. Ohne es springen die ersten beiden nur einen Bruchteil dessen, wozu sie gemeinsam fähig sind. Mein Name ist Dr. May Anderson. Ich bin Urologin MIT über 20 Jahren Erfahrung UND, habe Michigan ausschließlich auf die sexuelle Gesundheit alterer Männer spezialisiert. Ich habe tausenden von Männern gegenüber gegessen, stark, stolz Männer, die mit gesenktem Blick UND-Leserstimme in mein Praxis kämen UND etwas schweres mit sich trugen, auf das sie niemand vorbereitet hat. Den Verlust der Erektionen, den Verlust verlässlicher Leistungsfähigkeit, das langsam Verschwinden jener Version von sich selbst, die sich früher im Schlafzimmer madig UND lebendig fühlt. Was ich uns bei Jahrzehnten Praxis herausgefunden habe, das herkömmliche medizinische System lässt dies Männer im Stich. Nicht weil die Arzt sich nicht kümmern, sondern weil die Lösung, die wirklich funktioniert, die auf gefasst Biologie UND niederlicher Wirkstoffsynergie basiert, nicht patentierbar ist UND keinen Pharmagewinn bringt. Deshalb bleibt sie still, während Männer unnötig leiden. Ich habe diesen Kanal, Vital Health Seniors, gegründet, weil dieses Schweigen für Michigan nicht akzeptabel ist. Sie haben das Recht zu erfahren, was in ihrem Körper passiert, worum es passiert UND, was sie ganz konkret dagegen tun können. Nicht vague, nicht theoretisch, sondern mit konkreten, sofort umsetzbaren Schritten, die sie schon heute Abend beginnen können. Wenn Sie neu auf diesem Kanal sind, abonnieren Sie jetzt UND aktivieren Sie die Glocke. Jedes Video, das ich veröffentliche, ist speziell für Männer über 60 gemacht, die sich nicht damit abfinden wollen, das aber ihr Schicksal ist. UND jetzt in die Kommentar, schreiben Sie das Wort open, denn genau das machen wir heute, wir öffnen wieder, was alter, in Sendungen UND seid, still UND, lies verschlossen haben. Schreiben Sie open, damit ich weiß, dass Sie hier sind UND bereit. Just sehe ich Ihnen etwas, das ihr sich auf alles, was Sie in den letzten Jahren erlebt haben, für immerwährenden Wort. Stellen Sie sich die Arterien, die Ihren Penis mit Blut versorgen, als Netzwerk kleiner Tunnel vor. In Ihren 30ern UND 40ern wären dies Tunnel weit, flexibel UND absolut reaktionsfähig. Blutstrom hindert, sobald Körper es rief. Eine Erektion war mühelos. Automatisch. Einfach Biologie, die tat, wofür sie gemacht war.
Jetstellen sie sich Dieselbentunnel nach Jahrzehnten leichter en Sundungen, chronischem Stress, hormoneller Veranderungen und altersbedingter Gefäßveränderungen bor. Die Tunnelwand sind dicker und steifer geworden. Die Innenausgliederung ist beschädigt und rau. Die Tunnel selbst haben sich langsam und leise verrenkt, bis das Blut, das früher Freehinder krascht, nach Muzzem ist. Das ist kein Metaphor. Das ist die klinische Realität in den Körpern der meisten Männer über 60, die MIT schwachen, unzuverlässigen oder ausbleibenden Erektionen kämpfen. Aber hier ist, was Arzt innen wahrscheinlich nie klar genug hat. Es gibt drei biologische Schlösser, die dies Tunnel verschlossen halten. Und die meisten Behandlungen, einschließlich der Medikament, für die Männer jeden Monat 100 von Euro ausgeben. Adressieren nur eins davon. Deshalb fühlen sich die Ergebnisse unvollständigen. Deshalb verflechtet sich die Wirkung. Deshalb kommen Männer frustriert wieder in meine Praxis. Das erste Schloss ist die Endothelistiefigkeit. Das Endothel ist die Zart Innenausgliederung eurer Blutfäß. Wird sie entzündet und steif, verlieren die Gefäße die Fettigkeit, sich bei Bedarf schnell zu erweitern. Keine Erweiterung equals kein Blutschwall equals keine Erection. Ganz egal, wie stark Verlangen ist. Das zweite Schloss ist der Stickoxid-Mangel. Stickoxid, NO, ist das chemische Signal, das ihr Blutfäß auffordert, sich weit zu öffnen. Ohne Ausreichen Stickoxid bleiben die Gefäße verrenkt, egal wie viel Blut verfügbar ist. Nach dem 60. Lebensdauer sinkt die Körpergen Stickoxid-Produktion stark und kontinuierlich. Das ist das Entscheidungspuzzleteil. Und fast nix in der Schulmedizin geht damit richtig Das dritte Schloss nenne ich den Cortisol-Testosteron-Krieg. Chronischer Stress, finanzielle Sorgen, Gesundheitsangst, die Stilllast, die Männer über 60 tragen, überschwemmt den Körper mit Cortisol. Cortisol ist ein direkter Gegenspieler von Testosteron. Ist Cortisol erhöht, wird Testosteron unterdrückt. Dadurch schwächt sich das Verlangen, die Erektionssignal verlieren in Kraft, und selbst wenn die Durchblutung sich etwas verbessert, ist die hormonelle Basis zu instabil für ein verlässliche Leistung. Behandelt man nur ein Schloss, bekommt man ein Vorübergehend, fragile Verbesserung. Behandelt man zwei, kommt man nachher, fällt aber immer noch zu Kurs. Behandelt man alle drei gleichzeitig mit den richtigen biologischen Werkzeugen in der richtigen Reihenfolge, erinnert sich der Körper plötzlich wieder, wie funktionieren soll. Bevor ich Ihnen die Kombination sehe, muss ich etwas ansprechen, das ich über den Mann weiß, der dieses Video gerät sieht. Sie haben nicht nichts getan. Sie haben den Joss probiert. Sie haben echt Anstrengungen unternommen. Wahrscheinlich haben Sie rot betsoft, Ingwer oder irgendwelche Supplements aus dem Reformhaus versucht, vielleicht sogar ein Rezept, das ein wahlhaft und dann langsam nachlässt. Und trotzdem fällt etwas. Die Wirkung war zu schwach, zu kurz oder zu unvorhersehbar. Hören Sie mir bitte genauso. Das ist nicht der Versuchen. Das ist das Versuchen unvollständiger Wissenschaft, die auf ein komplexes biologisches Problem eingewendet wird. Rot betsoft ist tatsächlich stark bei der Stickoxid-Produktion. Die Studien bestätigen das. Aber tut fast nichts gegen die Endothelistiefigkeit und beruht den Cortisol-Testosteron-Ungleichgewicht überhaupt nicht. Deshalb bekommen Sie ein vorübergehende Durchblutungsverbesserung, die wieder erwebt, weil bei der drei Schlösser weiterhin geschlossen sind. Ingwer ist ein echtes Entzündungshemmenz mittel MIT nachgewiesenen Durchblutungsvorteilen. Alien ist energetic zu langsam und zu mild und erzeugt nicht das konzentriert, enthalten Stickoxid-Milieu, das nötig ist, Blut durch jahrelang verrenkt Arterien zu pressen. Knobloch verbessert die Durchblutung für sich genommenen Spurber, repariert aber auch die richtigen Begleitstoff, nicht die Endothelaskleidung. Der verbesserte Blutdruck kann sich dann nicht voll in dem Gewebe entfalten, das am wichtigsten ist. Jeds dieser Mittel ist wie ein Schlüssel, der nur teilweise passt. Man spürt, dass etwas einrastet, man ahnt, dass gleich etwas passiert,
aber die ter öffnet sich nie ganz. Was ich durch jahrelange Arbeit MIT-Patienten, Studium klinischer Forschung und die Verbindung traditioneller Medizin MIT moderner Gefäßbiologie entdeckt habe, drei ganz bestimmt Kutschentwurs. In der richtigen Reihenfolge und zur richtigen Zeit eingenommen, losen Einkettenreaktion AUS, die alle drei Schlösser gleichzeitig öffnet. Workstoff 1 öffnet und white die Arterien wand. Workstoff 2 flutet SIE-MIT Stackoxid-Signalen. Workstoff 3 stabilisiert das Hormonellmilieu, damit die Wirkung anhalt und nicht verpufft. Einzelnützlich. Zusammen transformierend. Die Wirkung ist nicht additiv. SIE ist multiplicativ. 1 plus 1 plus 1 ergibt in der Biochemie bei echter Synergie etwas deutlich Größeres. Und die Reihenfolge, in der die Stoff in System gelangen, entscheidet darüber, ob die Synergie wohl zündet oder nur teilweise zusammenbricht. Ich gebe Ihnen gleich die exakte Reihenfolge, die exakten Mengenverhältnis und das exakte Timing. Aber zuerst die Gewürz selbst. Das erste Gewürz wird seit Tausenden von Jahren in der traditionellen Medizin Asiens, Indiens und den Nahen Ostens verwendet. Modern Männer haben es größtenteils als reines Kochgewürz abgetan, ein Hintergrundnote, etwas, das man in Curry gibt, ohne weiter darüber nachzudenken. Dieses Gewürz ist Kurkuma, aber nicht so, wie Sie es bisher kannten. In Kurkuma steckt der Wirkstoff Curcumin. Curcumin hat ein klinisch belegt, bemerkenswert Fähigkeit, Entzündungen genau in der Endothelosgleidung der Blutfluss zu reduzieren. Es greift direkt Schloss Nummer 1 an, die Steifigkeit und die Schädigung der inneren Arterienwand. Curcumin unterdrückt die Entzündungsfähigkeit, die Wände im Lauf der Zeit verdicken und verhärten. Es stellt die Elastizität wieder her und macht die Arterien wieder reaktionsfähiger und fähiger, sich bei Bedarf schnell zu erweitern. Klinisch Studien zeigen, dass ein konsequenter Curcumin-Zufuhr die Endothelfunktion innerhalb von nur 3 Wochen bis zu 37% verbessern kann. Das ist kein kleiner Effekt. Das ist der Unterschied zwischen einem Gefäß, das sich kaum öffnet, und einem, das sich bald erweitern kann, einen kräftigen, anhaltenden Blutschwall in genau das Gewebe zu leiten, was sie im dringendsten brauchen. Aber hier machen die meisten Männer den entscheidenden Fehler, der Kurkuma fast wirkungslos macht. Curcumin allein hat eine katastrophal schlechte Bioverfügbarkeit. Körper nimmt fast nichts davon auf, wenn es nicht mit einem bestimmten Aktivator kombiniert wird. Ohne diesen Aktivator konnten Sie Kurkuma einen ganzen Monat lang täglich essen und werden vielleicht nur 5% der Wirkstoffs aufnehmen. Der Rest verlässt den Körper ungenutzt. Dieser Aktivator steckt im zweiten Gewürz. Zusammen mit diesem zweiten Gewürz steigt die Aufnahme über 2.000%, kein Tippfehler, 2000%. Das zweite Gewürz ist schwarzer Pfeffer. Ja, genau der Schwarzpfeffer, der bei Ihnen auf dem Tisch steht. Bleiben Sie dran, denn was schwarzer Pfeffer in dieser Kombination bewirkt, ist der Grund, warum der Gesamtstack überhaupt auf diesem Niveau funktioniert. Schwarzer Pfeffer enthält den Wirkstoff Piperin. Piperin ist der biologische Türöffner. Zusammen mit Curcumin zwingt den Körper, Curcumin in einer Rate aufzunehmen, die alle niemals möglich wäre. Dies 2.000% Steigerung ist Piperin im Werk. Aber Piperin geht weit über die rein Aufnahme hinaus. Es ist selbst ein Vasodilatator. Es signalisiert der glatten Muskulatur die Blutfluss direkt, sich zu entspannen und zu erweitern. Es unterstützt die Stackoxid-Produktion. Schloss Nummer 2. Und tut das mit messbarer Geschwindigkeit. Bereits 45 Minuten nach der einem sind in Studien deutlich Zunahme der Gefäßerweiterung nachgewiesen. Wenn Kurkuma und schwarzer Pfeffer richtig kombiniert werden, geschieht gleichzeitig Folgendes. Curcumin white und repariert die Endothelosgleidung und behält die strukturelle Steifigkeit. Piperin signalisiert denselben Gefäßen gleichzeitig, sich zu erweitern, und schafft ein Stackoxid-Milieu, das SIE oft enthält. Zwei der drei biologischen Schlösser werden gleichzeitig angegangen.
Manner, Diner dies beiden richtig dosier zeitlich abgestimmt genommen haben, beschreiben ein Wurm, die im Unterbauch beginnt sich ausbreit, ein Kribbeln in den Venen, ein Gefühl von voll im Beckenbrich. Das sei seit Jahren nicht mehr kannten. Kein Erregung im engeren Sinn, einfach Durchblutung. Blut, das endlich wieder beruhigt, das vorher davon abgeschnitten war. Aber ich mag die ganz ehrlich zu ihnen sehen. Kurkuma Schwarzer Pfeffersismen beheben die physische Infrastruktur, die Gefäßwand, die Erweiterungsfähigkeit, das Stockholmsmilieu. Das Drittschloss, den Cortisol-Testosteronkrieg, losen SIE jedig, nicht ausreichend. Bleibt dieser hormonell Konflikt im Hintergrund weiter bestehen, bleiben die AUS-Schloss 1 2 fragil unbeständig. Für dauerhaft, verlässlich wirklich transformierend Ergebnis brauchen sie das Drittgewürz, das Genitsch, das die Wirkung verriegelt. Das ist genau das Gewürz, über das Niemand spricht. Schreiben Sie jetzt Triple in die Kommentare, wenn Sie bereit sind. Das Drittgewürz sind Nelken, Gans, getrocknet Nelken aus dem Supermarkt, für fast nichts zu haben. Nicht Nelken all aus der Apotheke, kein Kapseln. Genau die Nelken, die traditionell Heiler in Asien, Afrika dem Nahen Osten seit Jahrhunderten gesielt für männliche Vitalität Durchblutung verwendet haben. In jeder Nelke steckt der Wirkstoff Eugenol. Eugenol schafft etwas, das die erst beiden Gewürz alien nicht leisten können. Kauen Sie in ganz Nelke, wurden die direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen Gelangen innerhalb von Minuten in den Blutkreislauf und Umweg über die Verdauung. Einmal im Blutkreislauf angekommen, wirkt Eugenol auf das Nervensystem ein. Es bindet in Rezeptoren, die Stressentur regulieren, senkt Cortisolspurber, nicht erst nach Tagen, sondern innerhalb der selben Stunde. Dadurch bekommt Testosteron wieder Raum, niederlich anzusteigen. Die hormonelle Basis für Verlangen, Erektionsqualität körperlich Ausdauer stabilisiert sich. Zusätzlich ist Eugenol ein direkter Vasodilatator auf einem völlig anderen biologischen Weg als Piperin. Sie haben nun zwei unabhängige Vasodilatationsmechanismen gleichzeitig aktiv, genau das ergibt die multiplicative Synergie. Das Dritt, was Nelken bewirken, war aber außerhalb von Forschungskreisen fast nie gesprochen wird, sie verbinden die Mundgesundheit direkt mit der Erektionsfähigkeit. Bakterien aus dem Zahnfleisch gelangen über Winziglucken in den Blutkreislauf verursachen Entzündungen in den kleinsten Gefäßen, auch in den Penisschwellkörpern. Männer mit chronischer Parodontitis haben bis zu 70% höheres Risiko für Erektionsstörungen. Beim Kauen ganzer Nelken neutralisiert Eugenol sofort diese schädlichen Mundbakterien, bevor sie in den Kreislauf gelangen. Sie beseitigen die Ursache, nicht nur die Folgen. Stellen Sie sich jetzt vor, wie alle drei Gewürze gleichzeitig in Ihrem Körper arbeiten. Kurkuma, Curcumin, White repariert die in Ihrer Gefäßkleidung. Schwarzer Pfeffer, Piperin, sorgt für maximal Curcuminaufnahme, erweitert die Gefäß stimuliert die Koxid. Nelken, Eugenol, senken Cortisol innerhalb einer Stunde, schaffen Raum für Testosteron, entfernen orale Bakterien erweitern die Gefäß auf einem zweiten, unabhängigen Weg. Drei Schlösser, drei Schlüssel, alle gleichzeitig aktiv, über komplementär biologisch fähig, die zusammenarbeiten statt gegeneinander. Das Genoprotokoll, Reihenfolge, Menschen Zeitpunkt sind entscheidend morgens auf nüchternen Magen. 2 to 3 Gans, getrocknet Nelken zwischen die hinteren Backenzahn nehmen langsam zerbeißen. Nicht hetzen. Die Olsolen sind Mundanenzieit vollständig benetzen. 30 Sekunden die Stuck im Mund behalten, dann langsam weiterkauen. Nach 60 Sekunden schlucken oder ausspucken. Innerhalb der nächsten 5 Minuten waren die Gefäß schon durch Eugenol geöffnet worden. 1/2 Teelöffel hochwertiges Kurkumapulver plus ein großzügig Preis schwarzen Pfeffer in ein kleines Glas warmes Wasser oder 1 Teelöffel kalt gepresstes Olivenöl einrühren. Das Fett im Olivenöl verstärkt die Aufnahme zusätzlich.
Abends, ca1 stund vor dem Schläfengehin, wieder 2 Nelken langsam kauen, gleich Method. Statt Kurkuma plus Pfeffer in Wasser oder Olivenöl die mal in warms Wasser oder warm Nochen Brühwein rühren. Körper netz die Tiefschlafphase für Testosteronproduktion UND gefasst Die Cortisolsen kennt UND Entzündungshemmend Wirkung Kurs vor dem Schlaf, optimiert die Sinn nachlichen Reparaturprozess. Wichtig Hinweis, keinen Zucker hinzufügen, unterdrückt den Stokoxid-Signalweg. Kein Fertigen Kurkuma-Missjungen MIT Fullstoffen. Kein Nelkenpulver. Nirgends Nelken für die orale Aufnehmbaren Eugenol. Niemals den schwarzen Pfefferwegussen. Die meisten Männer in meiner Praxis berichten, in den erst 3 Tagen, warm, kribbeln, besier Schlafqualität. Nach 1 Woche, warm im Beckenbridge, mehr Morgenenergie. Nach 14 Tagen, erste spontane Morgenerektionen. Nach 30 Tagen, verlässlich, responsive Erektionen, wieder das Gefühl, im eigenen Körper zu Hause zu sein. Erectile Dysfunction ist ein der stills 10 UND zerstörerisksten Erfahrungen, die ihr ein Mann machen kann. Nicht weil sexuelles ist, sondern weil Ververbindung, verlangen UND das Gefühl steht, im eigenen Körper UND im Leben der geliebten Menschenwahl präsent zu sein, und Angst vor dem Versagen. Diese 3 biologischen Schlösser können geöffnet werden. Ich habe es bei Männern in die 70 gesehen, die seit über 10 Jahren kein verlässliche Erektion mehr hatten UND wieder selbstbewusst UND leben. Es gibt 3 Arten von Männern, die dieses Video gerät sehen, die es schließen UND sich sagen, später UND später nie kommt. Die es einmal probieren, am ersten Tag kein Wunder sehen UND wieder aufhören. Die sich 30 Tage lang in das Protokoll halten, der Wissenschaft vertrauen UND in 30 Tagen körperlich, emotional UND MIT neuer innerer Sicherheit ganz Wunder stehen. Ich lade sie ein, der Drittmann zu sein. Sie sind nicht zufällig hier. Etwas in ihnen kämpft noch. Etwas in ihnen weigert sich, das hier als endgültig zu akzeptieren. Dieses Gefühl hat recht. Gehen Sie heute Abend noch in Ihr Küche. Holen Sie Kurkuma, schwarzen Pfeffer UND ganz Nelken. Kauen Sie es bei Nelken langsam, spüren Sie die warm. Nehmen Sie den Kurkuma MIT Pfeffer. Gehen Sie schlafen, in dem Wissen, dass Körper schon jetzt beginnt, wieder zu öffnen, was das Alter langsam verschlossen hat. Machen Sie das 3 Tage lang, Beaver sehr teilen. Dann kommen Sie zurück UND schreiben Sie mir in die Kommentare, welches der 3 Schlösser bei Ihnen das größte Problem war, Arterien die Figet, Stokoxidmangel oder der Cortisol-Testosteron-Krieg. Ich lese Jede Antwort persönlich. Wenn Ihnen dieses Video gut etwas Echtes gegeben hat, teilen Sie es mit einem Mann in Ihrem Leben, der still leidet. Sie konnten ihn den nächsten Lebensabschnitt schenken. Abonnieren Sie Vital Health Seniors, damit Sie das nächste Video, mit dem Wirten, aufbauen in Haltstoff, der das ganz Protokoll noch einmal verstärkt, als erster sehen. Ihr Arterien haben nicht vergessen, wie man sich öffnet. Körper hat nicht vergessen, wie man reagiert. Testosteron hat nicht vergessen, wie man steht. Sie alle haben nur auf die richtige biologische Kombination gewartet. UND die steht gerät in eurer Küche. Ich bin Dr. May Anderson. Das war Vital Health Seniors. Wir sehen uns im nächsten Video.